Let me have a conversation with you. Kanyumyeko nammwe emboozi. I just come from Barara for a crusade. Nali naakava Embarara mu lukuŋŋaana lw'enjiri. I had a fever. Nga nina omusujja gunnuma. I had preached at Independence Park. Nali mbuulidde ku Independence Park. And then I came a day before he came. Ne nzija olunaku lumu nga T.L. Osborn tannajja mu ggwanga. So I decided to go to meet him at I'd seen his video. Nali ndabye ku butambi bwe. Holland Wonder. Rwanda. Holland Wonder. Crusade called Holland Wonder. Crusade gye bayita Holland Wonder. I'd seen it on this video film. Nalaba ku firimu. And I said, I need to see this guy. Ninga omusajja ono neetaaga mulabe. So I told somebody who had a car, could you please take us? Ninga omuntu yalina emmoloka osobola tutwala. I've told you this story before. Bino nali mbibanyumizaako. So we went to Entebbe. Tugenda Entebbe. And there was a lot of people in Entebbe. Abantu Entebbe baali This is bangi. a VIP section. VIP section yali awo. We were down there where the ladders are. Ffe nga tuli wansi eri ku madaala. There was no way you could get close. Nga teri ngeri yonna gy'osobola The man kusembera. comes out, Omusajja bwe yafuluma it's too hot, ng'omusana mungi nnyo and he needs an umbrella. nga yeetaaga manvuuli. I was the only one with an umbrella. Nze muntu yekka mu bantu abo bonna eyalina manvuuli. Then these people who kicked me out Bali abangoba mu kakiiko had the guts of asking me for the umbrella. ne bafuna embavu okunsaba manvuuli yange gituwe. And I said, no. Ne mbagamba nedda. Wherever my umbrella go, I go. Manvuuli yange weegenda nange we ŋŋenda. I had two brothers. Nalina baganda bange babiri. One was very big, another one was a boxer. Omu nga munene omulala eri mukubi wa bikonde. So they made a way for me. Ne bantemera ekkubo mu bantu. And I stood near the man of God. Ne nnyimirira ne nsanga nga ndi kumpi And his n'omusajja wife. Katonda ne mukyala we. I hold my umbrella for them. Ne mbakwatira manvuuli yange. And I used common sense. Nakozesa ku magezi I amazaali. said, this is it. Ne nga kiikino I may not get closer to him again. nnyinza obutaddamu kumusemberera bwe nti. So you get the anointing three ways. Amafuta ogafuna mu ngeri ssatu. By association, Ng'okolagana n'oyo agalina, by transmission, ng'agakutaddeko y'agalina, and by sowing into the anointing. mu ngeri endala ng'ogasizeemu amafuta. So I connected to transmit. Ne neeyunga ku ngeri gavemu oli I gannyingiremu. touched the jacket. Ne nkwata ku kooti y'omusajja Katonda. I claimed. Ne ŋŋamba nga twala. And the man turned, he had me touching him. Yampulira nga mmusika ekkooti. He turned me a smile, and I also N'akyuka smiled. n'amwenya nange ne mwenya. Bebakwatanga ng'obbye, If I get you when you've stolen something, teweenyiizanyiiza. don't put on an attitude. Bebakubuuza okola ki nga nawe ogamba gukola ki? If they ask you what are you doing, you also ask them what are you doing. So we left Entebbe. Ne tuva ku kisaawe ky'Entebbe nte We brought him for 3 hours, 4 hours. We were on Entebbe Road. okumala essaawa nnya nga tuli ku kkubo People lya were Ntebbe. flowing themselves on I've never seen Catholic, Anglican, Abakatoliki, Abanglican, everybody you can think of. Abantu b'olowooza They say Jesus has come. ne baga Yesu I mean, wuunaze. literally, the man looked like Jesus. Omusajja yali afaanana Yesu. And so we brought him to Entebbe. Ne I mean, tumugya from Entebbe. okuva Entebbe And we brought him there. ne tumuleeta And we took him at City Square. ku City Square. And the crowd was bigger than Entebbe. Abaali ku City Square nga bangi osinga abaali Entebbe ku kisaawe. And the committee had not got a permit. Akakiiko kali tekafunye They never lukusa. anticipated that the crowd would be like this. Tebaateebereza nti ekibiina kinaaba kinene They say bwe we are kiti. picking him up, bring him to Kampala Tugenda to the Mutima, hotel. tumuleete Kampala, tumutwale mu The hoteri. crowd followed us from Entebbe. Abantu bonna baatugoberera okuva Entebbe. Masses. Abayitirivu I've never obungi. seen anything like that. Kye nalaba Not sikiraba. even when the Pope came. Ne Papa lwe Not yajja even when tekyawe. Mandela Ne came. Mandela we yajja abantu bwe batyo I've tebaawera. never seen such many people. Sirabanga The whole namujola. road was stopped. Vehicles, Emmotoka ne people who are bazimbiriza. not born again. Abataali balokole. So the man said, I need to talk to these people. N'agamba njaga kwogera The n'abantu crusade bano. is beginning in 2 days. Crusade etandika mu nnaku bbiri. So he wanted an umbrella. Ng'ayagala manvuuli He era. said, where's the umbrella? N'abuuza manvuuli yange nga wendi.
So now, because the police at CPS poliisi ya Central Police send Station them a message, say we are going to arrest Osborn. ne baweereza obubaka tugenda arrest mukwata all of omugenyi you. nammwe mwenna tubakwate You better come here mujje wano mangu and apply. musabe So the whole olukusa committee, because in those days they could arrest people, nakwe ezo nga bakwata torture abantu them, beat babatulugunya them. ne babakuba So everybody was afraid. Buli muntu So the ng'atidde. whole committee, including the official interpreter, akakiiko konna n'omuvunuzi omukulu eyalondebwa they left. bonna ne bagenda ku CPS So we are left there, me and Alex ne Mukulu. tusigalawo n'omwami Alex Mukulu. You know Alex Mukulu, Alex many of you have heard of him. mumumanyi So we stood there. ne tuyimirira awo So they said, are you going to interpret? ne babuuza Alex Mukulu Alex gw'onovunula. Alex Mukulu was a driver Yali ddereeva Alex because he Mukulu had just got saved. yali He yakalokoka knew Mama May, ng'amanyi maama May whose Volkswagen those ones were using. kikere gye baali bakozesa. So he said, are you going to interpret? Ne bamubuuza gw'onovunula Mukulu said, no, n'agamba nze I nedda don't know how to interpret. ebyokuvunula sibimanyi. So Osborn turned to me and said, Osborn n'ankyukira can you interpret? n'ambuuza osobola okuvunula. I said, yes. ne muga lwaki nedda. I don't know what's in your heart, simanyi kiri mu mutima gwo but the anointing naye amafuta is going to move you gagenda kutambuza from outside inside. gakujja ebweru gakuyingize munda. I said, yes. ne mugamba weesebo So I interpreted. ne The muvunula. crowd was so big. abantu bangi I nnyo shouted so much that the people at the end could hear me. nawoggana nnyo nga bali ku nkomerero eri bampulira. His wife Daisy was in the car mukyala we Daisy because yali it mu was motoka too kuba hot. omusana nga mungi nnyo She jumped out. n'abuukayo. When we finished, she pulled my bwe jacket. twamaliza n'ansika nange ekkooti She said, what's your name? nanga bakuyitaani. I said, Robert ne Kayanja. muganze Robert Kayanja. She said, well, nanga kati you are interpreter number gwe one. muvunuzi namba emu. I said, oh yeah. ne muga kale nnyabo kale nnyabo. She said, we see you on the stadium na tukulabe ku kisaawe at midday. saa mukaago gw'emisana. Saturday crusade beginning. Saturday crusade At 2 yali p.m. etandika saa 8. So I left there, ne nvaawo came to Kabusu, ne nzija e Kabuusu told my team. ne ŋŋamba ttiimu yange I said, I better fast nti neetaaga oyingira ekisiibo kati because so I went that day fasting. kwolwo nagenda nsiibye So I was thirsty, ennyonta ennuma I was weak, ndi munafu been fasting for 2 days, nsibidde ennaku zange 2 which was wrong. ekyali ekikyamu. But because religion had told us, eddiini yali yatuyigiriza if you're really going to serve the Lord, bw'oba onoowiriza katonda mu maanyi oteekwa kuba nga oli mu kusiiba. you must be in a fast. Now, if you're going to be talking bw'oba ogenda kuba oyogera loud owoggana for 4 hours, okumala essaawa 4 ng'enjala ekuluma, and you're hungry you defeat yourself. weesanga You should weewangudde. fast before you go. olina kusiiba nga tonnagenda. Don't go fasting. togenda ng'osiibye. But that's what we knew. ekyo kye twali tumanyi ffe Osobola okusigala mwoyo. so that you may remain in the spirit. Obeera mwoyo naye ng'ate ne mu njala oli ne mu njala. You be in the spirit and you also be in hunger. So that first day didn't go well. olunaku lwasooka terwagenda bulungi. Yeteekawo. He's putting himself Second day, up. olwokubiri it got worse. ne byonooneka ate nnyo. But the Naye Spirit told me, omwoyo n'aŋŋamba first day, olwasooka now help the man. You know miracles. gw'omanyi You know ebyamagero what happens. omanyi ebibaawo Now ku check crusade. the people. gw'oba okebera Go abawonye. among the deaf. Go Genda among mu the crippled. bakiggala, So it abalema. was me checking. Nze nali This one mbakebera. can hear. This Ono one. awulidde. And he turned to me and said, N'ankyukira. you're Robert. Igwe Robert. So the man got to know me n'amanya. and understand. So the second day, olunaku lwokubiri my goodness. katonda wa Have you ever seen hostility? wali olabye olutalo luli kafungula nkete. Some of you have 1 people, 2 people opposing you, and you think the end has come. olina omuntu omuba babiri abakuwakanya olowooza enkomerero y'ensi etuuse. I was on the stage interpreting. nali ku kituuti nga What nzivulu. made T.L. Osborn so mad? ekyanyiza nnyo T.L. Osborn That before I could interpret, nga sinaba nakuvunula kigambo the committee had already interpreted. ab'akakiiko nga bavunudde dda.
So confusion began to get on the stage. akavuyo ne kabona ekituuti And I turned to them like this. ne mbakyukira So they told Daisy, ne bagamba Daisy, Dr. Daisy, Dr. they said, Daisy. remove him. nti oyo muggyeeyo, We have this one. tulina yoona asobola byonna. So Daisy told me to sit down. Daisy nange atuula. You saw the crowd? Ekibiina ky'abantu ekyo mukirabye? Now, if they make you sit down in that crowd that because you don't understand English, it's terrible. Singa bakutuuza mu bantu abo bonna nti tomanyi luzungu, embeera eba mbi nnyo. Kubanga wonna w'onooyita Wherever you go, oyo Osborn gwe yatuuza oyo. He's the one that was sat down by Osborn. So the Spirit said to me, Omwoyo n'aŋŋamba, you did not choose yourself. si gwe weeronze, They chose you. ye They're yakulonze, the one who brought you be here. baakuleese eno. Now, listen, Wuliriza, the following day I come, enkeera n'enzija, they had already put my name on the seats. Erinnya lyange The nga Osborn was so organized. baali organized. Everybody has a seat Buli on the muntu stage, on nga- stadium. nga His alina name was there. ng'alina entebe kuliko erinnya lye buli muntu. They found my name, Ne basanga erinnya lyange abakulu abamu those people, bali and they removed it. ne balijja erinnya ne baliggyawo. They told me, you go down Ne there. bagakirira wansi w'ekituuti There's no place here for eno you. teri katebeko. You young people, mwetukire. Avubuka. Ani yagambye oba confusing abazungu. Told you to confuse the guests. So people of God, Abantu ba Katonda. me, I've not just faced what now. Nze entalo saakaziraba kati. I'll never forget. Siryerabira. Now, the preacher whom they kicked us out with, Omubuulizi oli gwe bangoba naye mu kakiiko, they took him back ye ne and they bamuzaayo made him the chief ne usher. bamufuula saabakebezi, He's the one giving out badges. yagaba zibbaaji. And the Osborn had good badges, Osborn. gold badges, Balina badge written with gold. nga ziriko zaabu. And he said, leave those people. N'aŋŋamba nti baveemu Come abo, and department. jangu eno mu bakebezi, Be an usher. biri omukebezi. I said, no. Ne ŋŋamba nedda ssebo, Me, I was never raised to be an nze usher. saakuza okubeera mukebezi. You be the Gwe chief usher. gwoba okulira abakebezi. That's not me. Ebyo si byange. So when the Osborn came, they found me down there. Bansanga wansi wa kituuti. Daisy grabbed my hand, Daisy n'ankwata omukono. brought me, said, where's Kayanja's N'abuuza, seat? entebe ya Kayanja eriwa? They said, Ne bagamba, what's his name? Ndaba wano. They said, oh, we thought he had just put Tubadde it there himself. tulowoozezza yeetaddewo bweteesi. Who put it Nze there? litaddewo. Sit here next to me. Tuula wano kumpi nange. Now they made a mistake. Kati ne bisobi. So I sat down. Ne ntuula wansi ku ntebe. Osborn was busy speaking in French to those who are speaking French. Aboogera Olufalansa, T.L. Osborn ng'ayogera mu Lufalansa. And then they removed me Nze ne banzigyawo. and they brought another guy. Ne baleeta omwami omulala. No, the other guy said, me, I can interpret better than Oli all of aganze those. nzivunula bulungi okusinga abo bonna abaliwo. So I didn't know why interpreting was so important. Nali simanyi okuvunula nti kukulu nnyo. I mean, it was just to translate words from English to Kuvunula bigambo. can that cause people to fight? Ekyo kiggulawo ssematalo owookusatu. I thought it was just a service Yali like any other, saavisi ng'endala zonna. helping someone or helping the sick, especially those who don't understand Naddala English. abatategeera To me, I Luzungu. was helping those Nze people, nali nyamba bali abatategeera Luzungu, not helping Osborn. si kuyamba omubuulizi w'enjiri Osborn. And I was not expecting he's going to give me anything. Nali It simusuubiramu kantu konna. was great to meet him. Kyali ky'amaanyi omusinkana weewaawo. So they made me sit down. Ne The other bantuuza. guy offered himself, Ne wabawo eyeeteekawo. and the electricity went off in Lugogo. Amasannyalaze Lugogo wonna ne gavaako bwe twi.
Osborn turned to Daisy. Osborn n'akyukira He Daisy said, what happened? n'abuuza kye kituuseewo They said, electricity. nti amasanyalaze. He said, what electricity? N'agati Why are mafuta they cutting electricity lwaki from us? basazeeko amasanyalaze With all these people, ku bantu bano abangi we can't control the crowd. ekibiina Osborn loses it. Osborn zivaako He sees this guy n'alaba ate and said, and omuvunuzi who are you? n'amubuuza ate gwe gwani. He said, Daisy, where is my Daisy, interpreter? omufunuzi wange aliwa. Daisy said, who? Daisy He n'agamuvunuzi said, Robert. nti Robert, Bring Robert back. leete Robert mukomyewo. And God is amazing. I'm Katonda- telling you the truth. babuulira mazima. There are those who are at Lugogo. Waliwo abali The erugogo. moment I came back, Kasita nakomawo, electricity came back. amasanze nago ne gakomawo nange. And we took off. Ne tusimbula. We took off. Ne tusimbula. Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Thursday, Olwokubiri, Friday, Olwokuna, Saturday, Olwokuna, Sunday. Olwokaaga, Sunday. Sunday, the man brings out his garment. Sande omusajja n'ajjayo ekikooyi kye ekyambalo. And he said, I've been wearing this one for 35 kino years. nkyambalidde In emyaka 35 crusades, mu nkuŋŋaana I ze give it to you. nkikusizeemu. So we stand. Ne tuyimirira. Child of God, I want you to understand. Njagala otegeere. We stand together on that platform. Ne tuyimirira wamu ku kituuti You ekyo could hear a pin drop. ng'owulira ne pini bw'eba egudde. Some pastors were so offended, Abasumba bomu baanyiiga nnyo. so mad. Baanyiiga nnyo. When the meeting was over, Olukuŋŋaana lw'enjiri nga luwedde, Osborn said, I want you to come tomorrow Osborn n'aŋŋamba enkya jangu. and remove. I've never seen witchcraft. Sirabanga byawongo. The people surrendered. Abantu be The baawaayo. crutches people left in the Emiggo field. gy'abalimu abantu gye baaleka mu kisaawe It was incredible. nga kiyitirivu You know, tekikirizika. a miracle could happen Ekyamagero nga in kibaawo Kawempe. e Kawempe. And then the people who came with this blind person Abazze n'omuntu ono omuzibe could go to Kawempe singing, nga bagenda e Kawempe nga bayimba dancing with a lame who has come from Natete. nga bwe bazina And amazina then the n'omulema. following day, Enkeera the whole village showed up. ekyalo kyonna omulema gye I've yatambulidde nga never seen anything like that in my life. nali sikirabangako ekiringa ekyo. So, some people couldn't never greeted me again. Abamu tebaddamu okumbuuza okuva ku olwo. Tebaddamu. But so I get to know T.L. Osborn. Ne nsobola okumanya T.L. God Osborn. knew I needed him. Katonda yali amanyi He became mwetaaga. a spiritual father. Yafuuka kitange mu mwoyo. And yeah. Eh, He made the difference between the day and night. yakola enjawulo ddala mu mbeera yonna. So I moved with him all over the world. Ne ntambula naye mu nsi I yonna. went to help him even when his wife went to be with the Lord. Mukyala we ne bwe yagenda okuba ne Mukama So I went to nagenda muya- nations to support him, carry his bag. nagenda nga mawanga omusitulira ku nsawo Support gye him. ne muyamba. And but I've never seen someone. Nali sirabangako muntu He comes on the stage seeing, ajja ku kituuti ng'alaba. and you have to lead him off the stage. Naye okumujja ku kituuti mulina Blinded by the mukwatirira glory. ng'ekitiibwa kimuzibye amaaso. Blinded by the glory. Ekitiibwa nga kimuzibye I amaaso. was at Lugogo. Nali Lugogo. He said, today is the day. This man gave days. Ono omusajja yayugiranga ennaku. He said, tomorrow is the day for the blind. Enkya abamuzibe b'amaaso. The next day is for the deaf and dumb. Oluddako lwa bakasiru ne The other day bakigala. is for the lame. Luli olulala lwa balema. My God. Katonda wange. Every lame that came that day. Buli mulema eyajjanga ku olwo. You're preaching here, interpret. Oba oli wano omuvunula. Then you see something white. N'olaba ekintu ekyeru. Then you see a man dressed in white. N'olaba omusajja ayambadde ebyeru. And he points there. He said, N'asonga awo. Jesus is there. Nti Yesu wuuyo ali And then awo. this person appears Omuntu oyo n'alabikako in white. ng'ayambadde He's there ebyeru. and he Wuuyo appears there. n'alabika wali. And everywhere he appears, Buli we yalabikanga a miracle is happening. ng'ekyamagero A kibwatuka. miracle is happening. Ekyamagero nga kitulika. Abantu balina amafuta. People have the anointing, Naye eriyo abalina but amafuta. some people have the anointing. Luno olukuŋŋaana olujja This coming meeting, oteekwa okufuna amafuta. you must receive the anointing. You cannot operate on a minimal level. Tosobola kukolera ku ddala erya wansi nate. I know you love God. Manyi Katonda And I know mwagala. you serve God. Manyi oweereza And I Katonda. know you believe God. Manyi okkiriza And you Katonda. love Jesus. Era oyagala Yesu.
your life can see more glory of God than you are seeing right now. obulamu bwo busobola olaba ekitiibwa kya ekisinga kye waakalabako. So I went spend a month with them. Ne ngenda mala omwezi Their nabo home and mu maka gaabwe Florida, e Florida, Towson. e Tulsa. And I asked them, I said, what is the secret? Ne mbabuuza ekyama ki? They said, Jesus. Ne baŋŋamba Yesu kye kyama. I said, eh? Ne ŋŋamba yi, People of God, abantu ba Katonda, there is nothing teri like a person, an ordinary person, omuntu owa bulijjo demonstrates n'ayolesa the relationship he has with Jesus enkolagana gy'alina ne Yesu in reality. mu buliwo nga erabikako. I mean, imagine Kuba akafaananyi, you are with Jesus for 4 days oli ne Yesu n'omala ne Yesu ennaku 4 and you return n'okomawo, and they tell his friend Lazarus is dead. ne bamugamba nti mukwano gwe Laazaalo And afudde. Jesus saying, you guys, let's go wake Yesu him up. n'agamba abayigiriza tugende tumuzuukuse, Let's go wake him up. tugende tumuzuukuse. And you follow Jesus. Ne You've been mugoberera with Yesu. him for 4 days. Mubadde naye ennaku 4. And he said, where did you lay him? N'abuuza mu mugalamizza Where wa? did you lay him? Wa gye This is mwamugalamizza? the stone. N'alaba And he ejjinja. said, guys, N'abagamba bantu mmwe remove the stone. muliggyeewo ejjinja. They said the man is Ne smelling. bamuga musajja kati And you awunya can even smell nga the smell. n'ekivundu mukiwulira. He's the person you've been with 4 days. Muntu mubadde n'ennaku 4. And then he turns around and said, N'akyuka n'agamba, Lazarus, Laazaalo come forth. vaayo. And the person come out. Omufu n'avaayo. I'm telling you, Mbabuulira, if it was me, abakuba nze I will hide behind Jesus nandyekwese mabega wa Yesu or I'll run off. oba nandiddusa emisinde ne nvaawo. It's another thing someone come from overseas Kirala omuntu okuva emitala and he w'amayanja comes and do those things. n'ajja akola But ebintu this ebyo. is the person you are with, N'ono ye you muntu eat with, gw'olya you naye, walk with, gw'otambula- you move with. gwe mutambula And then naye. all of a sudden, Embagirawo faced with the situation, embeera bw'egwawo he turns to be divine. n'akyuka n'afuuka Katonda yennyini. I saw Osborn. Nalaba Osborn I said, what? ne ŋŋamba kiki. So I asked Daisy, Ne mbuuza mukyala we, why are you carrying his hand? Then Daisy Daisy preached that day. yabuulira ku olwo. And then T.L. Osborn came in the morning. T.L. Osborn n'ajja ku makya. Daisy preached in the evening. It was a women's day. Lwali lunaku lw'abakyala akawungezi n'abuulira. So T.L. Osborn said, I'm going to pray for the sick. T.L. Osborn n'agamba nsikira sabira I'm balwadde. just going to teach. Ngenda somesa busomesa. Then there was a man called Damiano, Waliwo omusajja baamuyitanga Damiano, completely crippled, yali mugongobavu, got up and walked n'ayimuka n'atambula without Osborn praying. ng'Osborn tasabye. And another one shouted, I can hear. Omulala n'awogana wali nti mpulira. He was just teaching. Yali mu kusomesa busomesa. The glory fell. Ekitiibwa kya Mukama ne kikka. That person, Jesus, began to move. Yesu n'atandika okutambula mu He kibiina. was so tall, Yali muwanvu you nnyo only saw his feet ng'olaba bigere bye and up byokka to here, paka wano, but you couldn't see his face. naye nga feesi tosobola But he gira. was all over the place. Ninga And itambula Jesus, Jesus is here. N'agamba Yesu wuuyo waali. Then he said to me, N'aŋŋamba, Robert, are you here? Robert, I said, woli. yes. Hold my hand. nti nkwata ku mukono. I can't see my way. Siraba kkubo linzija wano. So I hold him, Ne mukwata, took him. ne I mutwala. said, what? Ne nga kiki? You mean there are people Otegeeza nti waliwo abantu who have a relationship with God abalina enkolagana ne Katonda to that level? etuuka ne ku ddaala eryo. What price have they paid? Mutango ki gwe baasasula? I mean, look at this lady, Dauda. Tunuulira omukyala 1961. 1961. No sound system, Tewali byuma, no dancers, tewali bazinyi, nothing. tewali No chairs. tewali butebe. People sit on the ground. Abantu nga batuula wansi ku ttaka. Look at the people at the lake. Laba abantu abali ku nnyanja ya Kabaka. And today with the technology you can't even gather a quart of that. Leero ku tekinologiya aliwo tosobola na kuŋŋaanya kimu kyakuna ku abo. I wasn't there when Dauda was here. Saaliwo Dawuda bwe yajja e She Uganda. prophesied. Naye alagula 1985, I told you. 1985 nabagamba. Osborn came back, T.L. Osborn connected. yakomawo ne nkwatagana naye.
Benny come. Benihini najja. I did not organize for him. Sinze nali I didn't omutegesi. invite him. Sinze namuyita mu Other ggwanga. people did. Waliwo abaamuyita balala. I found myself friends. Ninneesanga tufuuse ba mukwano naye. How do you listen? Wuliriza. Do you know the people God has already lined up for you? Omanyi abantu Katonda be yakuteerawo ddala mu layini? That you cannot find them, Nti tosobola bazuula. you will not know them Tojja kubamanya until you are in the spirit. okutuusa ng'oli mu mwoyo. John, the man of Revelation, says, Yokaana omusajja abikkulirwa agamba I was in the spirit nti nali mu mwoyo on the day of the ku Lord. lunaku lwa Mukama. So, what about other days? Ate ennaku endala. Which means he was not in the spirit. Kitegeeza yali tali mu On mwoyo other mu days, nnaku endala which are not days of the Lord. ezitali nnaku za Mukama. But on the day of the Lord, Naye ku lunaku lwa Mukama he was in the spirit yali mu mwoyo and he had the voice behind him. n'awulira eddoboozi emabega we. People of God, Abantu ba Katonda you are spirit filled. muli bantu abajjula omwoyo. But the problem is, Naye ekizibu most of us are not in the spirit. abasinga ku ffe tetuli mu mwoyo. We are not in the spirit. Tetuli mu mwoyo. Because whatever told me to take that umbrella, Ekyaŋŋamba kyonna nti Was twala not manvuuli me. teyali nze. it was the spirit of God. Yali mwoyo wa Katonda.